Welcome back my YouTube fellow friends. We came here for photo shoot. My friends planned a lot. I don't know what are the surprises they have planned. So last night at 12 o'clock my friends came, then we had party. In this corona time, we had a small party. They just came, got me cake. Yeah, that was the last night celebration from my close best buddies. We couldn't party night over because we have corona effect right now, so we couldn't do that. I finished my photo shoot for the birthday photo shoot. It will be posted on my Instagram. Do check it out. You can check in the link below. Yeah, I reached Jakkur Aerodrome with my two close ones. It's ನನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ I'm just flying this aeroplane. So very happy. ಈ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ನನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 o'clock. ಪ್ಲೇನ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏರ್ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಕಮ್ಮಿನೇ, ಬಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೈ ಡೇ. ಯಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಗ್ಲಿಮ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾನಕಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೇ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಬಾಂಬಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇನ್ನೇನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಶೀಸ್ ಮೇಕ್, ನಾನು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏರ್ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅವಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜಾ. ಟ್ರೀಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳು, ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 9 ಗಂಟೆ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತು. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಸಿಟ್ ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಮೀ above in the air. And let's see in the air. Okay, next. And don't think that's my flight. Okay, my flight is it's getting ready over there.
I just wanted to become an airport, but I couldn't. Lot of that. I'm not physically fit, I guess. G's I was handling that in that 90-degree turn. Basically, we've been. That's my lungs came into my mouth. That's one, yeah. Engine is the heart, right? Yeah. Close this, huh? I'm feeling cute. Fine, huh? I'm feeling bro. Oh, I felt like what? Yeah, it was really good, and the best part was 90 degrees, but so the GoPro the battery kind of went off. So yeah. Come. So thank you so much. And first time flying. Thank you, Janaki, for this beautiful You're welcome. gift. Happy birthday. That was really good. Yeah, that was. I'm Yeah, feeling come now. cute. Stand. ಏನೇನು ಇಲ್ಲ. Huh? Yeah. Okay. Oh yeah, thank you. Songs ilva? No. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pooja, take the video. Happy birthday. Hello. ಇಲ್ಲ ഞാൻ സജുവാട്ടോടാ ಅದು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಕಾಲೇ ನನಗೆ. That's fine. Thank you, Pooja. ഞാൻ സജുവാട്ടോടാ പറഞ്ഞേ
was an exciting day. It was the best birthday I've ever celebrated. Thank you so much for all my friends who wished me on Instagram, WhatsApp, and whoever came to my home. They made my day. Thank you once again. And you, YouTube fellow friends, I hope you guys love this vlog. And if you guys loved it, please like, share, and subscribe to my channel. We're gonna catch up with another vlog. Till then, bye bye.